Ну, еще не началось, что ли? Только началось. О, Хазикостас! И ты говорил мне не врубать. Наконец-то. Он все-таки живой еще. Да-да-да. Амешка давай. Падает кринжа. A difficulty progression built into Delves is going to enable us to offer that. Now, there's a lot of lessons we've learned over the years from building this type of content, whether it was Вот я говорю, Торгаст, трава, сценарии. Это все. Торгаст возвращается. Ты что, не рад, Жакан? Ты так этого хотел. Вот, вот. Не зря включили. But we've also learned, based on your feedback, about what not to do in some cases, in terms of how we structure it, how we Играть не present сможешь. it. Да, I на think a новом key аккаунте aspect веселее. of saying this is an endgame pillar is that it's an offering in parallel to the others, to dungeons, to raids. If you want to do this, if this is your jam, if this is your type of gameplay, Вот, это то, о чем я говорил. Что это полноценная ветка игры. Как ключи, рейды, ПВП, если в него кто-то еще играет. Я знаю, что это кринж. Но ради Торгаста. Это нужно гипогриф. We want to meet you where you are. We want to respect your time. We want to offer you the ability to choose how you want to spend that time each day, each night in Azeroth. О, это Прич сидит, его подсняли. Фига, его нашли. Он на прицеле. Пусть попробует снова обосрать их. These are not dungeons. Every dungeon is ultimately about killing a series of bosses. Смайлы с ним кидают. Like encounters, and the dungeon is over when you kill the final baddest boss at the end of the dungeon. And that's kind of the structure that they all have to conform to. As much as we try to vary the formula a bit, that's pretty much what they're going to be. In the outdoor world, things are a bit different. We can, break some more of the rules. And really, at the end of the day, the one consistent thing about Delves is that they're all going to end with a room full of treasure. Some of those will have a final boss guardian in front of them. Others, you may be, just exploring, traversing the delve. Будет комната с сокровищами в конце. Gathering things that you need to open the vault door. We can vary the gameplay, we can vary the feel of the experience. These are going to be instanced experiences, but they are seamless. When you walk up to, this, as I'll show in a second, a fog door at the entrance to a cave, at the entrance to a structure, you're just going to walk in, no loading screen. Это инсты, но они будут работать а-ля как сценарии в сюжете, видимо. То есть ты просто заходишь, у тебя никакого закруточного экрана не будет. Просто заходишь в область, и там типа инст начинается. Now, as part of an endgame pillar, that means we're going to tie this into seasons. So, as well as a narrative progression over the course of a given season, there will be increasing rewards, increasing difficulty, and a change of pace, whether you're in Season 1 of War Within, Season 2, and so forth. Part of that is going to be the NPC companion that will be accompanying you on your adventures. The Компаньон NPC будет. As we mentioned yesterday, is our good friend, Brand Bronzebeard. Now, what does this mean? What does a companion mean in practice? Well, it's a few things. One, it's definitely a narrative hook. В разных сезонах будут разные напарники. Context for your adventures, kind of narrate what you're going through. But also, it's a chance to kind of play with the mechanics and complement your playstyle. As Bran ventures with you, you might find some gear for Bran. You might be able to gear Bran up. You'll be able to spec him. И мы их сможем надевать тоже. Мне это напоминает идею из гарнизонов изначальную. Они планировались а-ля реальные игроки, то есть миссия на рейд длилась бы неделю и все такое. Now, I know this has kind of been very high level. I want to just give a couple of specific examples as kind of a day in the life of someone jumping into delves in War Within. So let's say you are casually journeying across the Isle of Dorne and its pastoral beauty, and you come across this structure. Залезаем в анимус, походу.
set into it, and you decide to venture in. So as you venture in, you are, as I mentioned, seamlessly in the delve, and you will find, just huddled inside the entrance, a group of expedition scouts who have come to this place. They've heard reports of great secrets, great treasures, powerful relics stored within, but they've been unable to proceed further. Because, they tell you, and Bran is among them, mind you, they tell you, this place, there's an unnatural, there's a disturbing darkness that has settled over this entire vault, and we can't proceed. Fortunately, they have in their possession... Представь, ты заходишь, ну, типа, ты гуляешь по локации, заходишь в какой-то уголок, и там начинается Таргас. Без экрана загрузки. Вот это примерно то же самое будет. Ну, это он написал Казимаки Стражей. То есть вот разные механики такие. Now, who do you find in here? Well, as it happens, you run across fellows like this guy. More jacked than your average kobold, but there's a lot of kobolds in here. Он пришел отомстить. As you know, as any World of Warcraft player knows, where you find kobolds, you're going to find candles. And this guy's going to put up a fight, but it being World of Warcraft and all, you're going to take his candle. And you're going to take the candles of his allies and his brethren. And, you know, that will help fuel this magic light that you have, help keep the light burning so that you can traverse the entire delve, defeat a couple of lieutenant... Можно будет отпиздить гнола, отобрать у него свечу, чтобы светить себе дорогу. You make your way into the vault room that Bran is able to open once you bring him there, and you find this mock-up, work in progress of a treasure room, heaping with riches, treasure chests of various shapes and sizes. Some of the smaller ones, you can just walk up and open, collect a range of items, currency, rewards, you name it. But you'll find a couple of extra large, resplendent chests in this room. Those may require special keys to open. Now, those keys you would obtain from doing kind of outdoor content, weekly quests. They're a bit more limited in how you can get them, but also allow us to offer and pace out the best rewards. They're on par with some other endgame content to make sure it's not, you know, infinitely grindable or anything like that, but it's an extension of your outdoor world loop if this is your playstyle. Now, let's say you come back to the same delve on another day. You might find that there isn't a magical darkness settled over the place. Instead, there are earthen locked in battle with kobolds, and you can help turn the tide of that fight as you work your way through, dealing with some different challenges along the way. Variety, replayability, lots of layers to the experience. Now, so you venture back out into the zone, heading off to a different corner of it, and you come across this cave surrounded by mushrooms. It's known in legends as fungal folly. Now, maybe not being the wisest adventurer, that sounds like a great place to enter, so you take a few steps forward. In here, you might find an environment where, whether it's due to unusual ores or whatever in the walls, ну, я думаю, там будут все-таки какие-то подгрузки, но а-ля как в Таргасе, то есть типа, экран затемняется, теряется управление персонажем на пару секунд, потом ты заходишь типа, в комнату. Что-то такое, наверное, будет. This is more the world as toy vibe that we try to play with when we're creating outdoor events, outdoor spaces. These are not mechanics you'd necessarily find in a dungeon, but I think the team really is unshackled, is freed to explore a much wider array of gameplay when we're building delves. So let's talk a bit more about the loot. So actually, before we talk about the loot, these are the 12 delves that we currently have planned. В каком-то смысле это вот как инсты а-ля классические, которые делались как такое приключение с какими-то приколами. Инсты же в итоге эволюционировали в такие, типа, более спидреновские, киберкотлетные темы. Нормально с кодами. Вот я слышал... А где ПВП? ПВП все. Минус ПВП.
Наконец-то. You're welcome. So yeah, so you'll note this isn't a Delves row, this is a World row. And really that is enshrining these 3 PvE pillars, raids, dungeons. ПВП удалено из игры. Unlock some of these slots doing select outdoor world activities, as well as, of course, delves with better rewards from higher difficulty delves. Our thinking in terms of the rewards here, this is all subject to tuning, is that this should reach to, let's say, end boss heroic raid, mythic 10 to 15. Что это, короче, с Diablo 4 связано? Just via solo progression. Far better loot than you've ever been able to get before. And now, I'm sure this is, I know this is the delve section, but I'm sure there's folks looking at this and being like, wait a minute, what about the PvP row? Кому-то гейммастер, смотри, я тебе скину сейчас. Кому-то гейммастер что ответил. Что? В смысле ноунейм? Это не ужас. Или раннер готики. The way this is going to work is instead, you're going to get a whole lot more conquest. You're going to gear up at the same rate overall, but you will have complete control over your gearing path, just spending your conquest on the items that you want. With easier catch-up, if you come in late in the season, you don't have to worry about having missed certain vault weeks. Also, if you're someone PvP is a lot. Короче, я слышал, что то ли на форумах, то ли в поддержку жаловались, что что-то не работает с подарками, что-то такое с Diablo 4. Близы такие, бля, вы охуели? Прикрыли просто. Кажется, нет ПВП, все-таки рудимент. О! Блин, я хочу шляпу гриба. Я хочу шляпу гриба. На монаха. На монаха. Идеально. Через код, да. Не, если будет код, то вообще можно не париться. О, вот это эксклюзивный кастомайз маунт. Это ебучая машина. Летающая машина. Я хочу это. Чтобы на столе у меня через год стояла. Хочу. Я себе в детстве из Лего такую собрал. Я отвечаю. Но она была скорее как глайдерс, но ладно. О, вот это интересно. Так, слушаем. Поэтому я и ждал анонса в Steam. О! Kinda. Ну все, ясно. Оказывается, в альтах играете, ребята. А мы и не знали. Блин, вот это второй человек после Смэтсон, который умеет уступать. Мне 12. And that's not something the game, it's no secret, has always done the best job of supporting. Now, part of that is because World of Warcraft 20 years ago was built with very different assumptions. And I both mean design-wise, but actually engineering-wise as well. The infrastructure. Это то, что многие не понимают, что игра была построена вообще по другим принципам. В плане кода. But we've kind of inherited, we're still working with, we have been working with those foundations to this day. And so when we get requests for them, when we talk about all friendliness, we try to do it, but we're often working against, we're swimming upstream, given the system that were never designed for this. And that's why you get some, frankly, pretty clunky solutions, like, well, if you want to transfer this currency to your alt, go to a vendor and spend some to buy a different box that contains a count-bound currency that you can then mail to yourself. Не, кстати, это была шутка, но может быть они вернут по ящик отдельный. Ладно, ну не вернут, ладно. Elegant design, ladies and gentlemen. What if we didn't have to do that? So at its core, Warbands is, what if we just rebuilt those foundations and created a new future, both for the things we want to offer today and the things we'll be able to
In the future, Короче, они не the way we're смогли, building в against принципе, the объединить и решили system просто, instead, что it с complements текущего it. момента все будет объединенное. Now, the focus here is really making it convenient, removing barriers, removing awkwardness in playing alts. We don't want to actively necessarily encourage it. People already want to do it if they do it. One thing the system is not going to be is something that awards you power or makes your main more effective because you have done things on other characters. Это or важно, anything along those что не lines. надо будет на всех If you альтах want to play дрочить. alts, do so. If you just love focusing on a single character, that shouldn't feel wrong. Это она, да. Now let's talk about some Не буду. examples. О, общий банк. Okay, so I'm going to run through these pretty quickly. They're mostly fairly straightforward. It's a bank. It's an account-wide bank. Thankfully, hopefully, you should never again have to mail something to yourself. О. You also might notice, and so this is giant, lots of storage, extra tabs that can be purchased on the right. Самое главное, это банк материалов. You can organize them as you want. The very observant, the eagle-eyed will notice. Причем личное остается. Это удобно. If you deposit reagents here, you can craft from the account-wide storage on any of your characters. Вот это мега. Омега. Next up, maybe a little new thing. Something that you might put in this account-wide storage are the ability we will now have to create war-bound items that are war-bound until it. Да, будут теперь итемы, которые не привязаны к этим варбандам. То есть не персональные, не аккаунт, а именно варбанды. Но сказали, типа, там избран. Ну, типа, не все будут, конечно. Внутри где-то. Бонусный лут, типа. Что преимущество не получать, он будет похуже. Но это поможет приодеть. Ну, это будет типа бонусного лута, который, видимо, персональный. Really is being acquired by your warband. That means that now, if you were running, say, Ulduar on your mage and a pair of plate shoulders drop, you can still add those plate shoulders to your warband collection. Можно удалять собственные сообщения. Yeah, self-explanatory. And then, if you log on your warrior later, your warrior can equip them. You're good to go. Hopefully, you don't need to feel like you need to refarm the same stuff on as many different armor types anymore. Reputations, again, fairly straightforward. In War Within, reputations and renowns will work account-wide. We want to make this as retroactive as possible. That will take some work over time. We're probably going to start with Dragon. Пока что только новые репы общие. Старые они стараются, но сложно. Going forward, we want progress earned on reputations to not really matter which character you're doing it on. Ну, трансмог, да, типа, ты можешь все типа брони теперь добавлять. Ну, типа, в память трансмога, или как это сказать. Но трансмогать можно будет только по типу брони все еще. Где с христианскими повелителями. Вот, говорит, работаем. Работаем. Потреца. О, флайпафы тоже. Полетки. Ну, сейчас карты есть, конечно. Но я, кстати, в DF-то так карту и не добавили с полетками. Позор. Хотя, по-моему, в Shell тоже добавили в последний момент самый. Реально очень поздно. Или нет? Но главное, что мы делаем это сейчас, чтобы потом все строить на этой базе новой. That's more frustrating than fun to re-earn those things. Let's make that progression inherently warband level, inherently account-wide. And achievements. We've had account-wide achievements for a long time. No secret, they have the little blue bar over them, indicating that they function at an account-wide level. What warbands allows us to do is kind of invert that paradigm and change the vast majority of our achievements to be account-wide, to have that actually be the new default.
So if you do part of this PvP or crafting or other achievement on one character, part of it on another, your warband can earn the achievement. Once your warband earns it, you've earned it. Again, you, the player, are doing the thing. О, теперь критерии для ачивки. То есть не сами ачивки давно уже аккаунт Вай, да? Теперь даже критерии будут складываться. Оу. А, вот, я так и думал, что можно будет добавлять вот избранных персов, типа, которые сидят. Остальные будут дальше в списке. Хуй драга. Да-да-да. Грассхед. Фаргос. Левел 13 всего, кстати, все-таки. Dress them all up in consistent transmogs, go wild. One thing you might note here, if you're very eagle-eyed, also by the way, if you're very eagle-eyed, don't read too much into things like the evoker wearing leather. It's internal mock-ups. We're not changing anything crazy. Ошибочка. Sorry. But you will note that the evoker is level 13. That's going to be a thing that's possible because they'll start at level 10. But О, все-таки 10 уровня. The new leveling expansion, by the way, going forward. Бефан, ой, Dragonflight новый аддон для новичков. Warbands are a realm-agnostic, faction-agnostic feature. You will just see all your characters here. If they're on different servers, we'll make it clear that they're on different servers. But you shouldn't have to like go to the change realm screen and swap around. Ура! Они со всех реалмов будут тут. Наконец-то. Я ради этого персов приносил с гордунью. Это значит, что они уже готовят, судя по всему, слияние серверов. Наконец-то. Но потом. As we continue to evolve and advance our class system, to explore some deeper class fantasies, to look at iconic archetypes like the Farseer or the Dark Ranger or the Mountain King, or others often inspired by major heroes in the Warcraft universe, other times by fantasies that we've heard are really resonant with players, and focus the continued expansion of our classes in that space. Now, Morgan said this yesterday, just to restate, this is a completely flexible system. It's as flexible as your current talents and specs. Nothing like covenants or anything like that. Anytime you could change your talents today, you can change your hero spec, you can swap around your hero talents. They're just talents. Ну да. Ну, типа никаких ограничений, ничего. Of course, we want to offer progression, but we want to do so, frankly, while managing complexity to a certain extent. When we started planning for War Within, we knew, all right, we're going to raise the level cap by 10. 10 new levels means 10 new talent points. The kind of default option for us would have been to take the existing class and spec trees and just add a couple more rows to each of them, add new points to spend. But we've been down that path before. We know exactly where that leads 15 years ago. There's a tremendous amount, there's an insane amount of like multiplicative combinatoric complexity from adding those additional options. And it also destroys some carefully constructed choices that are really successful that we've just built up in Dragonflight today, where you can't quite have all of these things and need to, pick one. Они не хотели, короче, просто расширять таланты, потому что это немножко ломает то, что они уже построили. Это и так большие таланты. Ну, то есть они хотят дать какие-то новые фишки, но эти новые фишки, получается, будут вытеснять в том числе и старые. Поэтому они решили отросток этот сделать. The way it's generally going to look is a third talent tree. Again, as mentioned yesterday, at the center of your screen, you have class, you have talent, and in the middle, you have hero talents. You'll note, so there are 10 nodes. There's an initial node that you get as a starter node at the top. Они прям реально выглядят как драконьи таланты. Я в интервью вот этом прочитал, с Вики какое-то интервью было, что они делали драконьи таланты, в том числе, чтобы создать базу под это. Что забавно. Choices that you will make are which hero spec do you want active, and also there will be choice nodes within the trees, just as the class trees and the talent and the spec trees currently have, which you can toggle, adding quite a few permutations to the system as a whole. If you want, as a kind of simpler collapsed view, once you've hit max level, you can just condense it down to only show the choice nodes for easy swapping back and forth. Если не хочется видеть эту мишуру, можно только вот эти выборные оставить. I want to take a little bit of time to quickly walk through a couple of trees to give a sense of the sources you might find in here. All of this is subject to change, all subject to iteration and the extensive feedback. Лучше бы окно талантов поменьше сделали. I'm going to use druids a lot as an example here. Going to focus on the case of a balanced druid. Part of why the team starts
Part of why the team starts with druids is because y'all are complicated. Друиды пытаются перекричать, но он не сдается. 4 specs, 3 roles. We figure let's try some of the hardest cases first when proving out a design. It's nothing against the mages, warlocks, paladins, etc. But there's a reason why you probably tend to see more druid examples than other classes, because we figure if we can make it work for druids, the rest will be okay. The 2 options available to a balanced druid are this Keeper of the Grove tree and Elun's Chosen. Keeper of the Grove is available to balance and restoration. Elun's Chosen is available to balance and guardian. The former focuses on calling the forest to your aid, on summon treants, and augmenting their abilities. Типа они тренировали эту систему на друиде, потому что у него 4 спека. И если она заработает на ней, будет нормально. Играться, то типа на остальных вообще лафа. Let's look at the Keeper of the Grove tree first. The first node that you're going to get as you just opt in is just kind of a Но из-за того, что это друид, мне вообще скучно будет это смотреть. Ничего не буду понимать. Блин, это просто проценты. Ну ладно, это первый талант. О, по ним могут кастовать Moonfire. Больше больше энергии бара. Сделали? Знаешь, что я сегодня в Твиттере увидел? Косплей Андуина нового. Это сделали быстрее, чем арт. Как такое возможно? Or maybe you really don't want all of your eggs in that basket. Even though you are going into this tree, you want the treants to be important to you. You don't want, 100% of your throughput to be focused in that window. You'd rather just have some baseline improvements to all of your abilities, or to some of your core abilities. This is one of the simpler choices available, but the idea is 4 different opportunities to nudge your gameplay in one direction or another within this tree. A capstone talent, again, is often likely to double down on and amplify what the initial point was, just reinforcing that. Блин, по сути, сет бонус в конце будет какой-то по силе. Something that you're going to plan around and just amplify the overall benefits that you're achieving from that. Pivoting to Elun's Chosen, again, this is на этом даже. Блин, я ожидал какой-нибудь крутой арт. Это просто смешной. If you're a Guardian Druid, for example, you might read this and realize that, like Lunar Beam is going to become a pretty powerful defensive cooldown, especially in dungeons. You have a big pull going on, you're leeching a lot of damage back. Блин, друиды реально это самое сложное для добавления таких штук. Тема. On the Moonkid side, this of course adds an extra layer to planning and throughput in your rotation. Noting a couple of these things that we're modifying may be deeper optional talents in your existing spec trees. We also, where we can, want to offer ways to make sure that you can trigger those effects even if you don't have the baseline talent, though you'll probably want to as well. So this talent just has Fury of Elune triggered as you're doing your regular rotation when you moonfire. Кстати, а что если Blizzard просто удалят русский регион как таковой и записи переведутся на условную Европу? И что-то мысль такая пришла. Ведь просто в евро надо будет платить и все. Doubling down on magnifying your arcane lunar throughput, and a final capstone ability for this tree that is further reinforcing these core already been. This cock. Я ничего не понимаю, это друиды. Так. Rider of Apocalypse. Sunlane УДК. Deathbringer. Так, Шаман. Stormbringer. Форсир. Тотемик. Тотемик! Так, Вар, мы видели, да, там это Король Гор, вот это Колосслэер, Думслэер. Ну, короче, это реально героическая тема. Вот Альдрачи, какой-то Альдрачи, Вабены, Фелскерт, Скелл Командер, Дарк Рейнджер, вот это жду, вот это максимально жду. Кондуиты какие-то были у монаха. Возвращение в Shadowlands confirmed. Покажите картинку, камон.
class design, spec design. To that end, when we move Во, into our alpha, молодцы. probably in the spring, Трикстер. we want to have as many, Девсталкер. if not all of Будешь the играть за specs Девсталкера? playable from the start, so that we have the entire alpha and beta Диаболист. to iterate on them, Void to fix the Weaver. things that aren't Oracle. working, to dial them all in to where Арчон какой-то. Артем in какой-то. War Within. Интересно. So long Frostfire. ahead, Frostfire вернется! Что? really just Frostfire. discuss back and Болт. forth every step of the way. Чистое небо. Frostfire Болт вернется. Что? Now some other stuff. Some you've heard of, Шадопан. some you haven't. First off, Aladris, you get to be an Earthen. Awesome blinged out dwarves, or maybe not so blinged out if you want to customize them differently. These are going to be earned just by playing through the War Within campaign fully. There's no rep to grind here, nothing else beyond Просто that. кампанию проходишь, и доступно. Новая союзка. Я уронил семечку. You are meeting the Блин. Earthen as, you know, it's a first У меня contact желтый in пол, essence. You're gonna learn желтоватый. the nature of their Окей, problems, the nature of their типа culture. на ней You're going to семечку не work with видно. them to overcome those problems, win their trust. At the end of that journey, it will make sense. It will be a natural next step for them to lend you their aid and join you as either Horde or Alliance. So yes, Horde Dwarves. Horde Dwarfs, yeah. Ну не лагаем, камон. Сколько смотрит людей, We haven't кстати? yet finalized 45 what the тысяч, racial неплохо. abilities are going to be, but the available classes, 10 out of the 13 available classes. Everything but Druid, Demon Hunter, and Evoker. Now, on the right side here, you see a concept of the Heritage Armor you'll be able to earn from красиво. leveling your Earthen to max level. Мне, правда, шлем вот этот дворфийский не нравится, он убогий. Сделали бы побольше чуть. Dynamic Flight. Так, это ждем, это мы любим. So, it was obvious very early on in Dragonflight, probably before Dragonflight even released. Ну, было очевидно, что We could never обычные go полеты back идут нахуй. to how it used to be. Honestly, we hoped that would be the outcome. We hoped the feedback would be, this is so awesome, we just want this to be how flying works forever. But we immediately began, making plans for what that would mean, because, it's the only way to go. And so, yeah, dragon riding is going to become the default, no longer just dragons, but dynamic flight now in War Within and beyond. We want to make sure. Oh, weird. I meant to have two mounts here, but I only see ashes on the right. But anyway. We want to expand this to the broader array of mounts that you have available. Блин, я упомянул, что тут будет два маунта, но я только Алара вижу что-то. Is that you don't have much reason to use so many of the mounts that are your favorites visually, aesthetically, that you've earned and done so much to collect. Видимо, ему до сих пор непобедимый не выпал. As viable as possible. So not every single flying mount is going to be able to support dynamic flight. There's some animation logistics to work with there, but as many as we can. It's a 3-digit number. We want a very wide array of mounts being able to just fly the way you've always, enjoyed with your dragons. And just to clarify, this is the future of flying. So everywhere that you can fly today, you'll be able to dynamically fly or dragon ride. In fact, not just in the War Within, a little sneak peek, I think in our upcoming 10.2.5 update, you'll be able to drag and ride in Eastern Kingdoms, Kalimdor, Northrend, Outland, name it. Да, 10.2.5. Везде летать. Да, наконец-то. Да. We also understand there are some folks, for accessibility reasons, personal preference reasons, maybe you just like being able to AFK in midair, that dragon riding isn't your favorite. We don't want to take anything away. We want to let all these mounts that can currently do the old school flying mode toggle between dragon riding or let's call it TBC flying. Up to you, whatever you prefer. Ну и да, там старый полет или дедов-пердедов, которые ленивые, которым играть в игру не хочется. Как бы тоже будут так и быть. Да, тоже, как бы со старта полета, да. Но динамичные. А деды-пердуны сосать. Explore the continents, then you can fly that way as well.
The existing dragon riding glyph system in the Dragon Isles, we want to pivot that to a bit more of something that's evergreen. Some of those unlocked traits may change to only work within the Dragon Isles. Others that are more essential to just the experience feeling good, like vigor increases, Ну, таланты они regenerates, переделают. active abilities. Что-то Those are только gonna в be дефе останется, а things that you will inherently что-то get станет as типа you вечной earn системой, the около Banner of вечной, Flight как таланты and level up текущие. naturally. We don't want down the line players Обычные to feel like таланты. they have to go back to an old expansion and fly around and collect a bunch of glyphs just to be able to explore the new expansion. And in that vein, this is going to be the new default for leveling players. I mentioned earlier, when War Within comes out, instead of BFA, Dragonflight will be the new leveling experience that you merge into as a new player after you leave Exile's Reach. And so you're going to get dragon riding very early in that experience as you just level up gain player levels. Полеты с 10 уровня. Покидаешь стартовую зону, все, ты уже на драконе. And that's just going to be how the game works as a baseline. This is what Flight is now. Don't worry, PvPers, we haven't forgot you. А, This что is для a long PvP overdue. там. We Вот он с should барского have been стола. doing this earlier. So there's a new battleground coming in War Within. It is a 10v10 map set in the Ringing Deeps. This is inspired by Silver Shard Mines. ППшеры, мы про вас не забыли, но это, ну, БГ вот вам новые, не нойте. That's very sort of thing that the Horn Alliance will be likely to skirmish over. I'm going to show you a very rough early kind of like top. Блин, это на шахты типа, или похоже будет. The idea is, unlike Silver Shard Mines, which is radial symmetry, this is more, mirrored and reflects the two sides trying to both push their own minecarts to collect resources. То есть, да, майнкарты это будут тележки опять возить, но у карты будет другой лейаут, более честный. Симметричный вот такой вот. When we make battleground maps, we don't really artify them. We keep them really rough, which is why I don't have any good images to show just yet, because it really is all about the layout. There's no point making it look pretty if the spacing isn't correct, if the exact paths aren't correct. That's going to be the next step. Can't wait to get this in front of everybody to start testing in alpha and beyond. And this isn't just a one-off. We want to keep adding new battleground maps going forward. This is an essential part of the game. And I mentioned 10v10, but we are just about to undertake a little 8v8 solo queue RBG experiment in 10.2 in a week or two. So depending on how that goes, you may be experiencing this one 8v8 as well. So stay tuned. И эта карта будет в соло шаф, ну не шафле, это соло РБГ сразу. Otherwise, we have, a few ongoing interface updates that we're continuing to work on. Это значит, что как бы все уже подтверждено, рейтинг будет. Так, интерфейс. Апдейт интерфейса. Чипинин. So just a couple of examples here. So the spellbook, we are looking to modernize, update, actually take big use of, more красивая. Наконец-то больше иконок. Особенно показательно, что на друиде. This with our talent screen. If you look at the tabs at the bottom, you have spec, talents, and spells all in one place. So it's kind of a one-stop shop for all the things that your character has available, rather than having two separate windows that you need to move. Да, это все, типа, в папке с талантами будет теперь. Подожди, надо же было... Не. Так. Квесты стали шире. Своя текстура, не, вряд ли. Она выглядела довольно нейтрально. Может быть, цвет будет меняться. Ты не запомнил, какой цвет был у этой штуки? We also have a full pass in progress on our quest iconography to make it easier to differentiate between daily and weekly quests and remove, our reliance on just shades of color as much as we do, which really, it is a color blindness issue for, the range of quest bangs where the only difference is what color it is. And again, this is just a couple of examples of ongoing efforts. Ну сама книжка, да, будет одно и то же, просто вот эти детали. Это да, прикольно. Я думал, ты про всю книжку, типа там цвет страниц будет, еще что-нибудь.
So this one basically speaks for itself. I've mentioned earlier, your warband is a cross-realm construct. Просто прям гильдии, да. So many of the activities that Я это еще players вчера engage прочитал in ночью. socially span multiple realms. Тоже из того You have a интервью. raid group, you have a Mythic Plus group that you run with, group that you И не будет ограничения на мифик рейды. Они будут кросс-серверными с самого старта. Not any longer. That's a thing that will change when War Within comes out. Apply, recruit. Server shouldn't matter when it comes to joining a guild, when it comes to being in a guild, when it comes to access. Пока все выглядит очень вкусно. And people may be wondering, wait a minute, what does that mean if now guilds are cross-realm? What about Mythic raiding? Day one. Well, if your guild is cross-realm and your guild wants to raid Mythic, you should be able to do that day one. So no more realm restrictions there. The Hall of Fame will still exist, just kind of as a memorial of accomplishment, but it's not going to be tied to unlocking anything anymore. That's just there day one. And really, just philosophically, this is another step towards one of our goals of just tearing down barriers. Так. Так, я не видел надпись, что там написано. Надо step towards removing barriers. Ну да. Про сервера ничего? Ну, вообще в интервью там было тоже что-то про это, что пока нет таких новостей. So that brings us to the end of this whirlwind tour / deep dive of War Within features. I know there's still a bunch of questions, a bunch more. Короче, они явно двигаются в сторону того, чтобы все слить воедино, реально уже. But to begin, I'd like to invite everybody, if you have questions, if you're here at BlizzCon, go to the Darkmoon Fair in Hall D. You can drop off questions there. Можно имейл послать. А, на Reddit можно написать. Это да, это про то, что у них не будет панели вопросов и ответов. Поэтому, типа, у них стрим будет после этого. And record streams for both Classic and for War Within, addressing the top questions to try to get as much information out there as possible. So. Once again, thank you so much for joining us. We are so excited to begin this journey together with you. Can't wait for the War Within. Enjoy the rest of BlizzCon. Enjoy the rest of the weekend. I love you all. Блин. Ну все, BlizzCon для меня закончен. Не знаю, это была приятная презентация. Вот не пожалел. Прошло 45 минут. Такое чувство, что прошло минут 10, наверное. 15 максимум. Хазикостыча всегда приятно послушать. Ну да, можно глянуть, что это. А, ну ты при рисунке говорил. Ну да, естественно, это будет другое. Все. Блин, ну они опять делают огромную панель. Что не очень удобно, наверное. Hide Passes. Ну, посмотрим. Шицермышник. Я не знаю, откуда он это взял. Так, а что тут вообще изменилось? Я думал, больше будет про вот это вот изменение интерфейса. А, ну вот такой квест-итем стал больше. Вообще его надо было влево переносить. Я не знаю, почему этого не сделали. Я какой-то аддон качал, там он влево, слева находится. Справа же неудобно. Типа, у тебя мышка в центре экрана, и типа ты тянешься вообще в край за текст, ну такое. Тут вроде нет, нет. Ну, видимо, они толком пока в плане интерфейса еще не приступили. Только такие вот какие-то окошки. Ну, мы видели вчера, когда показывали репутации, что окошко персонажа тоже будет перерисовано под новый стиль. Так что они, видимо, пока лоск наводят, скажем так. Ну, какие-то отдельные моменты меняют. А именно экшен интерфейс они, видимо, пока не трогают.
М. Да, не изменится. Может настроить 4 приоритетных персонажей, ну да, как я и думал. Вне зависимости от фракции игрового мира для экрана выбора персонажа чисто в статических соображениях. Это прикольно, можно реально вызубренных красавцов посадить просто. Самых красивеньких. А чё там? Ну типа поверженный, не придавай значения. Это был такой овервью чисто. Просто чтобы... То есть цель той панели была как бы ввести в курс дела, атмосфера какая будет в аддоне, вот это все. Смотри, если вдаваться в подробности, то они могут умирать. Но это не значит, что они прекратили свое существование. Вот. Это сложная тема. Она пока в таком полуканоничном состоянии. Мгм. Сейчас все прям будут представлены в одном месте, просперится один возможность выбора игрового мира. Ага. Будем исследовать норы. Новую свечу. Проще. Будут секретные норы, что? Да. PvE-хранилище будет отдельным. От PvP оно будет серьезно переработано. Ну, то есть, да, как БФА был мифик сундук за ключи и PvP-шный сундук. И, видимо, будет реально как в БФА отдельная полоска для PvP, типа, с работы Иона. Хотя хз. Не, ну это машина, это big. Это very big. У него даже трос есть, видимо, чтобы прайс забирался на него. С своей этой штукой. Что дальше? Если какой-то меч появится. Какой меч? То он переместится в торговую лавку? Да. Прикольно, прикольно. Я слишком испорченный человек, чтобы просто так почитать погружение в норы. Я проклят. Исполнение пророчества об Андуине. Системный блок. Хм. Вот это интервью. Ну, я его типа еще ночью прочитал. Его что-то долго переводили. Видимо, не наткались. Что за? Что за? Так это, ну, типа, Пет с Рамбл. Ну, это на Колизее в Личе, на турнире, там тоже же были, ну, типа, пацаны эти. Как в качестве петов, оруженосцы. Есть еще эти гильдейские пажи, или как они называются. Тут то же самое.
То есть пет это не всегда животные, там робо-животные. Ну это типа игра же. Ну, типа под стиль той игры. Ну, вообще это модель гномки все еще. Просто у нее глаза чуть поменьше. И, ну, эти штуки сделаны. Ну, это чисто гномка. Или просто голову ей уменьшили. А, лицо даже скорее уменьшили. А так это чисто гномка. И все. Я просто видел где-то претензии, типа, чё? Чё, рабство? Лол. Не знаю, он не выглядит на это вообще. Ему где-то в районе 25. Это хотя бы, там, не знаю, лет 40 по средневековым меркам. М, Какая? Хм, ну да. Что-нибудь еще напечатали? Не. А, а что тут такого представили, что оно может не дожить до релиза? Какие-то межсерверные темы, наверное. Но вряд ли они завернут всю затею. Варбенды сами они сказали, что, скорее всего, поменяются. Типа тут представили, что наконец-то 100 лет этого ждали полноценную активность в открытом мире. Столб. Наравне с, там, с PvP по E. Ну, по крайней мере, в зачаточном состоянии каком-то. А, межсерверная тема. Греческие таланты. Ну, союзского вообще даже в счет не берем. Полеты расширили, да-да-да. PvP вообще срать. И все. Тут две кей-фичи, так сказать. Нор и отряды. Отряды Нор. Или отряды Нор.